वनचारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी जय राधा कुंजा बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय विष्णुपाद परमहंस परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर बीबीटी फाउंडर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय। गंगा माई यमुना माई कावेरी माई की जय। पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। भक्ति देव की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण लित विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। All glories are similar to Hare Krishna, all glories are similar to Hare Krishna, all glories are similar to Hare Krishna, all glories to Shri Shri Guru Nanak. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayesha Vadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Srinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanat Hridayantasto Hi Abhadrani Vidnoti Sugritsatam Om Jnana Timrandasya Jnana Janasalakayam Shakshurun Miltamena Tasmai Shri Guruve Namaha Muham Karoti Vachalam Pangulangayate Agreement Kripa Vande Tamaham Vande Shri Gurun Dinadaranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishram
Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Jagatakshamanitanamne Namo Acharya Padaya Nitaya Kripapadaya Gauragadam Dainakramdam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, welcome to the morning Bhagavatam discussion on Canto 1, Chapter 12, Text 5. So, seeking the devotees' blessings so that I can render some service for the pleasure of Guru, Krishna and all the assembled devotees. Text 5. Sampadaḥ kratavo lokā mahiṣī bhrātaro mahī mahiṣī bhrātaro mahī jambudvīpādhipatyaṁ ca jambudvīpādhipatyaṁ ca yaśaś tri-divaṁ gatam yaśaś tri-divaṁ gatam sampadaḥ kratavo lokā mahiṣī bhrātaro mahī jambudvīpādhipatyaṁ ca yaśaś tri-divaṁ gatam. lokā mahiṣī bhrātaro mahī Word to word meaning: sampadaḥ, opulence; kratavaḥ, sacrifices; lokāḥ, future destination; mahiṣī, the queens; bhrātaraḥ, the brothers; mahī, the earth; jambudvīpa, the globe or planet of our residence; ādhipatyam, sovereignty; cha, also; yaśaḥ, fame;
cha, and tri-divaṁ, celestial planets, gatam, spread over. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: news even reached the celestial planets about Mahārāja Yudhiṣṭhira's worldly possessions, the sacrifices by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet Earth, and his fame, etc. Purport: only a rich and great man's name and fame are known all over the world, and the name and fame of Mahārāja Yudhiṣṭhira reached the higher planets because of his good administration. Worldly possessions, glorious wife Draupadī, the strength of his brothers Bhīma and Arjuna, and his solid sovereign power over the world known as Jambudvīpa. Here the word lokā is significant. There are different lokas or higher planets scattered all over the sky, both material and spiritual. A person can reach them by dint of his work in the present life, as stated in the Bhagavad-gītā 9.25. No forceful entrance is allowed there. The tiny material scientists and engineers who have discovered vehicles to travel over a few thousand miles in outer space will not be allowed entrance. That is not the way to reach the better planets. One must qualify himself to enter into such happy planets by sacrifice and service. Those who are sinful in every step of life can expect only to be degraded into animal life, to suffer more and more the pangs of material existence, and this is also stated in Bhagavad-gītā 16.19. Mahārāja Yudhiṣṭhira's good sacrifices and qualifications were so lofty and virtuous that even the residents of the higher celestial planets were already prepared to receive him as one of them. Om Tat Sat. So, this verse and the previous verse and the next verse, this talks about Yudhiṣṭhira Maharaj's glories. And the last verse was talking about the qualifications of Yudhiṣṭhira Maharaj in ruling the kingdom. This verse is talking about the opulence of his kingdom, and the next verse is about the detachment of the Yudhiṣṭhira Maharaj. So actually, this chapter is something very special because it speaks about Maharaj Parikshit. And if you see, he is the main person to have Srimad Bhagavatam for us. Maharaj Parikshit was a good hearer, is an epitome of hearing, or the ideal example for hearing. And this, in Bhagavatam, we find 5 chapters, 12th chapter again from 16 to 19. Totally 5 chapters are dedicated to Maharaj Parikshit. இந்த பதம் வந்து பரீட்சித் மகாராஜினுடைய புகழை பற்றி சொல்லப்படுது. பரீட்சித் மகாராஜ் எவ்வளோ புகழ் வாய்ந்தவர், யுதிஷ்டர் எவ்வளோ புகழ் வாய்ந்தவர் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பதம் வந்து சொல்லுது. So here you can imagine the character of Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami and Vyasadev, those great personalities have dedicated some few 1 or 2 chapters. But here, Parikshit Maharaj, we are discussing in 5 chapters. This tells something what Sukadeva Goswami is absorbed about Maharaj Parikshit glories. And why we are talking about Yudhiṣṭhira Maharaj is that to take birth in such a great lineage is not accidental. It's something very glorious. In Vedic times, the lineage is properly given. When you have to say yourself, you have to say your parents, your forefathers, in what lineage you are coming. So this itself shows that some value take your system, your value, that carries a lot of value in it. பரீட்சித் மகாராஜ் பற்றி 5 அத்தியாயங்கள் வந்து விளக்கப்படுது. வியாசதேவா இருக்கட்டும், நாரத முனியா, அவங்கள பற்றிலாம் வந்து ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு அத்தியாயம் அந்த மாதிரி தான் விளக்கப்படுது. ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜை பற்றி வந்து 5 அத்தியாயத்தில் வந்து விளக்கப்படுது. அதன் மூலம் வந்து அவருடைய பெருந்தன்மையை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த முந்தைய காலங்களெல்லாம் வந்து ஒருத்தரை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அவர் எந்த வம்சத்தில் வராது, அதை பற்றியும் விளக்கப்படும். So here we'll discuss some few points from this purport. So there are 3 points in this purport. One is about the description of the opulence of Mahārāja Yudhiṣṭhira while he was on this earth. Second is that
what is the qualification required to enter into the higher planets? That is, here it is described as sacrifice and service. And third thing is, what is the destination of those who are sinful? இந்த பாடத்தில் வந்து பொருளூரில் வந்து 3 விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒன்று வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜனுடைய புகழ் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் மேலுலகளுக்கு போகணும்னா நம்ம வந்து எந்த மாதிரி தகுதிகள் உடையவர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறோம். மூணாவது வந்து Third, how we cannot, what is the destination of the sinful person? மூன்றாவது வந்து நம்ம பாவம் பண்ணவங்களுடைய அவங்க அடைய போகிறது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். So now if you see about the opulence of Mahārāja Yudhiṣṭhira, it is said that what all the opulences he has got, worldly possessions, the sacrifices by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet earth, and his fame, etc. So, just what is it in the translation only? இங்கே யுதிஷ்டிர மகாராஜனுடைய பலங்கள் புகழ் எதெல்லாம் அப்படின்னா அவருக்கு இருக்கிற அந்த நாடு ஃபுல்லாக அவரோட தான். ஒரு நம்பிக்கையுடைய மனைவி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அவருடைய சகோதரர்கள் வந்து ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லதாக இருந்தது. So, if you see here, the opulence which he had can be enjoyed only by the heavenly deities. Such type of opulence he has got. And they wanted Yudhiṣṭhira Maharaj to be with them after he finishes his life. They want this Yudhiṣṭhira Maharaj to be with them, to have his association. That was the caliber of Yudhiṣṭhira Maharaj. யுதிஷ்டிர மகாராஜனுடைய புகழ் எவ்வளோ உயர்ந்ததாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மேலுலகங்கள் இருக்கிற தேவர்கள்லாம் வந்து அவரை பார்த்து ரொம்ப வந்து கவர்ச்சி அடைஞ்சாங்க. அவங்களையே வந்து மயக்கிருச்சு. யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து அவங்களோட இருக்கணும், மேலுலகங்களை வந்து அவங்களோட இருக்கணும்னு அவங்க விருப்பப்பட்டாங்க. So, the sacrifices by which you would attain a better destination and the worldly portions, we can see that Yudhiṣṭhira Maharaj did a very famous Rajasuya Yajna. Actually, Yudhiṣṭhira Maharaj didn't like this performing this Rajasuya Yajna because he is a so soft-hearted person. He doesn't want to fight with any kings. Let them be there, I'll be here, like that. But his father Pandu wanted to have this Rajasuya Yajna, and he informed this to Narada Muni. Pandu was at the time in the assembly of Yamaraj, and after performing this Rajasuya Yajna by his son, then he will be transferred to the assembly of the Indra. இங்கே வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜுக்கு வந்து இந்த ராஜசூரிய யஜ்ஞா வந்து பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆனால் அவர் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய தந்தை பாண்டு வந்து யமராஜருடைய இடத்துல இருந்தார். ஸோ அவரை வந்து விடுவிச்சு இந்திரனோட மாற்றுறதுக்காக அவர் வந்து ராஜசூரிய யஜ்ஞா வந்து பண்ணார். Then Yudhiṣṭhira was not convinced by that. Then he wrote a letter to Krishna that whether I should do Rajasuya Yajna or not. And Krishna replied back that yes, you have to do it. And he told that that is not easy. One is that you have to have a lot of wealth to perform the yajna. Another is that if you do small mistake, this ghostly spirits, all those things are there, the demons are there, they will come and attack and devour everything. So it's so sensitive, doing this Rajasuya Yajna. So Krishna told that no, I will protect it. அப்போ வந்து யுதிஷ்டிரர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்டார், ராஜசூரிய யஜ்ஞா பண்ணவா வேணாமான்னு. அது கிருஷ்ணர் சொன்னார், நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த ராஜசூரிய இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன தவறுகள் நடந்தால் கூட அந்த அசுர குணங்கள்லாம் வந்து அதை வந்து தாக்கி அதை வந்து அழிச்சிரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தார் யுதிஷ்டிரர். அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ பண்ணு அப்படின்னாரு. So we know all his 4 brothers went east, west, north and south directions, and they were proclaiming the reign of Yudhiṣṭhira Maharaja, that if anyone doesn't agree with being Yudhiṣṭhira as the emperor, then they can come and fight. And some of the kings they fought, and brothers are victorious, and they performed the Rajasuya Yajna successfully. அப்போ வந்து அந்த சகோதரர்கள் 4 பேரும் வந்து 4 திசையில் வந்து போனாங்க. அப்படி போகும்போது யுதிஷ்டிரர் தான் வந்து எல்லா நாட்டுக்கே உலகத்துக்கே வந்து மன்னர் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க.
அப்படி சொல்லும்போது யாரெல்லாம் எதிர்த்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து வெற்றி கண்டு இந்த ராஜசூய யஜ்ஞம் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. See, to rule a kingdom is not such an easy thing, and to take a birth like Maharaj Parikshit in the kingdom of Yudhiṣṭhira Maharaj is also not, that is very very difficult, even more. So I will just want to explain one small thing which has happened, past time has happened in Lord Ramchandra's darbar. And in that, after Lord Ram came from the Vanavas, and he was ruling the kingdom for many thousands of years, and every day he will come to the darbar and he will see things are going nicely, and if any problem is there, the citizens, not only the human beings, other animals, species, all species will come and they will tell their problems to Lord Ram by personally meeting him. யுதிஷ்டர் மாதிரி உலகத்தை ஆள்றது வந்து அதுவும் கஷ்டம். ஆனால் அதை விட கஷ்டம் அந்த குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கிறது பரீட்சித் மகாராஜ் மாதிரி. ஸோ இது சம்மந்தமாக ஒரு கதை ஒன்று சொல்கிறேன். ராமர் வந்து இந்த நாட்டை ஆளும்போது வந்து அங்கே மனிதர்கள் மட்டும் இல்லை, அங்கே இருக்கிற மற்ற உயிரினங்களான விலங்குகள், பறவைகள், இதெல்லாம் எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு குறைகள் இருந்தால் வந்து சொல்லும். So one dog came at the doorstep of the palace and was waiting, and no one was allowing the dog, and Lord Ram told Lakshman, just go and see, someone is there. And Lakshman came and no one is there, he told. No, you go and see, a dog is there. Then the dog was invited to the assembly, darbar. Then Lord Ram asked, what is your problem? I'll finish the story. The dog told that, Lord Ram, you are the virtuous king. I think you will give protection for your citizens. So my problem is that when I was walking on the road, a Brahmana mendicant hit a stone on my head and my skull got damaged. So this is my problem. இது வந்து இந்த மாதிரி ராமருடைய அரசவையில் வந்து ஒரு நாய் வந்து ஒரு குற்றம் சொல்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ராமர்கிட்ட வந்துச்சு. அப்போ வந்து அவருடைய வீட்டு வாயில் நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ யார் வந்திருக்கா பாரு அப்படின்னு வந்து ராமர் பார்க்க சொன்னார். லக்ஷ்மணர் போய் பார்த்தாரு, நாய். ஸோ அந்த நாய் வந்து உள்ளே வரவழைக்கப்பட்டு அதனுடைய குறைகள் வந்து கேட்கப்பட்டது. அப்போ கேட்கப்பட்டதில் வந்து அந்த நாய் சொன்னது ராமர்கிட்ட, என்னை வந்து ஒரு பிராமண சாது வந்து அடித்ததில் வந்து என் தலையிலேயே அடிச்சிட்டான். அப்படி நீங்கள் வந்து இதை வந்து இதுதான் என்னுடைய இது அவன் பண்ணால், இது வந்து நீங்கள் எனக்கு கேட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னச்சு. So Lord Ram told, call that Brahmana. Then the Brahmana came to the darbar and asked, what is that I can do for you, Lord Ram? He asked. And he told that you have hit the dog. Why did you hit the dog? And the Brahmana told, no, I was very hunger. I was going for begging. Out of hunger, I was unable to control my anger. And the dog was standing in the middle of the road. It was not moving even though I was shouting at him. So out of anger, I throw the stone on the dog. அப்போ வந்து அந்த பிராமணர் வந்து அழைக்கப்பட்டார். ராமர் கேட்டார், நீ ஏன் வந்து நாய் மேலே வந்து கல்லை எரிஞ்சு அப்படின்னு கேட்டார். அதுக்கு அந்த பிராமணர் சொல்கிறாரு, நான் வந்து அவசரமாக பசியில் வந்து போய்கிட்டு இருந்தேன். அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த நாய் வந்து நடுவில் நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு போக விடாமல். ஸோ அதனால் நான் வந்து அதை விரட்டுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன் அப்படின்னாரு. So then Lord Rama counseled his ministers, what is the punishment we can give for him? And the ministers are all looking for in the scriptures what punishment can be given. According to the scriptures, a Brahmana can never be punished. Okay, then Lord Ram told, okay, there is no punishment for him. And the dog told, no, I have one thing. What is that? What is the punishment you want to give? No, you make him the king of the particular mata in the hill, top of the hill. He will tell that. அப்போ வந்து ராமர் வந்து மந்திரி head, you can say head of that mata. You make that Brahmana the head of that mata. மடத்தில் இன்சார்ஜாக போட்டிருக்கன்றார். அப்போ வந்து அந்த மந்திரிகள்லாம் சொன்னாங்க, பிராமணருக்கு வந்து நம்ம வந்து தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்படின்னா நாய் சொன்னிச்சு, அவருக்கு தண்டனை கொடுக்க வேணாம், ஆனால் அவர் இருக்கிற மடத்தினுடைய தலைவராக மாற்றிருங்க அப்படின்னு வந்து நாய் சொன்னிச்சு. அவர் இருக்கிற மடம் இல்லை, there is one மடம் இந்த ஹில் மலை மேலே ஒரு மடம் இருக்குது.
சாதுக்களாக இருப்பாங்க, அந்த மடத்துக்கு அதிபதியாக போட்டுருங்கன்ற அந்த மலை மேலே இருக்கிற மடத்தில் வந்து அவரை வந்து தலைவராக மாற்றிருங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னிச்சு. ஸோ நோ, யூ டோல்ட் இட்ஸ் அ பனிஷ்மெண்ட், பட் யூ ஆர் கிவிங் அ சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட், யூ ஆர் மேக்கிங் a gift for him. What is that reason? And the dog told that, see, in my previous life I was the mata in charge and I was doing my duties properly, but somehow or other in this life I became a dog. So if this brahmana had been made as the head of that mata, by his behavior, by his short temperament, he will do many more mistakes and the results will be much more severe. That's why I made him to be king. அப்போ வந்து ராமர் வந்து நீ தண்டனை கொடுக்கலையே, தண்டனை கொடுக்காமல் அவருக்கு பதவியில் கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி நாய்கிட்ட கேட்டார். அதுக்கு அந்த நாய் சொன்னிச்சு, நான் வந்து போன பிரிவில் வந்து அந்த மடத்தினுடைய தலைவராக இருந்தேன், நான் நல்லா நல்லா நிர்வாகம் பண்ணியே வந்து ஒரு சில தப்புகள் பண்ணதுனால தான் நான் அந்த நாயாக பிறந்துட்டேன். ஸோ இவர் வந்து நல்லது பண்ணவே இல்லை, இவரை வந்து தலைவராக போட்டோம்னா இதை விட நிறையா தப்பு பண்ணி அவர் அடுத்த பிரிவில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் அப்படின்னு வந்து நாய் சொன்னிச்சு. जय श्री श्री राधा कृष्ण ललित विशाखा की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So the settlement was done. So how this is just to emphasize that how birth is not ordinary. Just the reactions, we are just undergoing the reactions of many lifetimes, and particular birth we are taking, and this thing with different types of consciousness, it's all done by the supreme will of the Supreme Lord, and it is not accidental. நம்ம வந்து இந்த கதையிலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னம்னா, ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, அது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம இது எல்லாமே வந்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற சட்டத்திட்டங்களால் வந்து இது வழங்கப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறணும். ஸோ in Bhagavatam 3rd canto 31st verse and 1st sloka, it is mentioned that Bhagavan Lord is saying that karmana daivanetrayana jantur deho papatye striya pravishtha udaram pungshareta kanashraya. The translation goes like this: the personality of God had said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the results of the work, the living entity, the soul, is made to enter into the woman through the particle of the male semen to assume the particular type of body. இந்த 3வது காண்டம் 1வது அத்தியாயம் 1வது ஸ்லோகத்தில் வந்து என்ன விளக்கம் கொடுக்கப்படுதுன்னா, அந்த பகவானுடைய அமைப்பினாலேயும் ஜீவா பண்ணுற அந்த செயல்களினாலேயும் ஒரு அம்மாவினுடைய கருக்குள்ளே வந்து அப்பாவினுடைய சிமெண்ட் மூலம் வந்து விந்துவின் மூலம் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வகையான உடம்பு கிடைக்குது அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்படுது. ஸோ திஸ் பரீட்சித் மகாராஜ் has already taken birth in the womb of Uttara, and again a strong invincible Brahmastra is sent to kill him, and Lord came to protect him. You know, Brahmastra is the highest weapon, and to interfere that, Lord came and protected Parishit, and he gave darshan to the Parishit. And just imagine the glory of Parishit. That another glory is that he inherited the kingdom from the Pandavas. He never went and fought with the kings, all the brothers, or he didn't do anything. It was just gifted from his forefathers. இங்கே பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து எப்படிப்பட்ட அம்மா, உத்தரா அப்படிங்கிற உயர்ந்த அம்மாவுடைய கருவில் வந்து வைக்கப்பட்டார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து இந்த கருவில் இருக்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணரால் வந்து அதை பாதுகாக்கப்பட்டார். அப்படி மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து யார்கிட்டையும் சண்டை போட்டு அந்த நாட்டை வந்து அவர் தக்க வச்சுக்கொள்ளலை. அவர் பிறப்புலேயே வந்து இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய உயர்ந்த குடும்பத்தில் வந்து பிறந்தார். So why this is mentioned is that the legacy, the responsibility on the hands of Parishit Maharaj is more than if he had acquired by himself. And what is the legacy? He has to protect the way it was done by this forefathers, the Pandavas. இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, இந்த பாண்டவர்கள் வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டு அவங்க வந்து அவங்களுடைய புகழ் எல்லாத்தையும் நிலைநாட்டின மாதிரி பரீட்சித்தும் வந்து அது பண்ண வேண்டிய அவருக்கு அவசியம் இருந்தது. So that's why in the end of the life he will repent that I have displeased my forefathers because of disrespecting this Shringi's father, Shaumik Rishi.
that my kingdom be burnt to richer ashes, so that this type of attitude, I will be freed from this type of attitude. Because my forefathers have protected God consciousness, cow protection and Brahmanical culture. So since I have not respected them, so I should face some reactions. So he was feeling the value of such gift. அப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம், அந்த பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து சிங்கி வந்து அவர் இந்த மாதிரி தண்டிச்சதப்போ வந்து சிங்கியோட அப்பா சமிகிரி சீட்டை இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டதை வந்து அவர் வந்து வருந்தினார். எப்படி வருந்தினார் அப்படின்னா, நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த பாண்டவர்கள் மாதிரி நல்லா ஆடாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இந்த நாட்டில் வந்து பிராமணர்களை பாதுகாக்கணும், அப்புறம் வந்து பக்தி சேவையை வந்து பாதுகாக்கணும், இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் இருந்து நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். இதுக்கான பல தண்டனைக்கான அந்த கர்ம விளைவை வந்து நான் சந்திச்சாகணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னார். Co-protection, Brahmanical culture and God consciousness. இங்கே 3 விஷயங்கள் என்னென்னா, பசு பராமரித்தல், கடவுள் உணர்வு, அப்புறம் பிராமணர்களை பாதுகாத்தல். So here Yudhiṣṭhira Maharaj, his opulence is that it's not the material opulence of his name, fame, which is spread all over the 3 worlds, but the real opulence is his mind is always with us, fixed on the lotus feet of the Lord, and the Lord always daily come and meet him, dine with him, speak with them, counsel them, and he is a friend of Arjuna. They used to joke, play with them. So it's like he's one of the intimate family members or associates of the Lord, parshadas of the Lord, and that opulence is what Yudhiṣṭhira Maharaj was happy with, not with his external opulence. Because one time he had such opulence in Indraprastha, and next time Duryodhana wiped off all their opulences. They humiliated Pandavas, Draupadī, and they sent them to the exile in the forest, and after the war again they got the opulence. But Yudhiṣṭhira Maharaj was not moved by all those kingly riches, nor the forest poverty in terms of opulence. யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து இந்த பௌதிக செல்வங்களால் வந்து எல்லா உலகங்களுக்கும் வந்து அவர் புகழ் வாய்ந்தவர் ஆகலை. அவருடைய புகழ் எல்லா இடத்துலையும் பரவுனது அப்படின்னா, அவர் வந்து டெய்லி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜை வந்து பார்ப்பார். அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் அவங்களோட வந்து ஒரே பாத்திரத்தை வந்து உணவு உண்பார்கள். இந்த மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எப்போவுமே வந்து அவங்களோட இருந்ததுனால அந்த புகழ் தான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பரவி அவருக்கு இன்னும் புகழ் சேர்த்தது. அவருக்கு பௌதிகத்தில் வந்து முதல்ல நாட்டை பாண்டவர்கள் ஆட்சி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து துரியோதனை வந்து அதை வாங்கிட்டான். அவங்க 13 ஆண்டுகள் காட்டுக்கு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிது. இப்படி அது கிடச்சிருந்தாலோ அது கிடைக்காம போனாலோ அவர் அதனால் வந்து அவருடைய புகழ் பரவலை. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருந்ததுனால அந்த புகழ் தான் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் அவரை வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு மாற்றியது. So what is his inner feeling is that his material opulence is insignificant when compared to his association with as being related to Krishna. So but generally from the conditioned soul's perspective, this material world opulence is seen as something very significant, and one may miss out Krishna. One may go to the Lord and pray for some troubles to go away or to have some material opulence, and after getting that they forget Krishna also. So but Pandavas are not like that. Pandavas main focus is not main, their whole heart and soul is their relationship with Krishna. That's all, because they know this material world is temporary. இந்த பௌதிகமாக வந்து ஒருத்தர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட வர்றாரு அப்படின்னா அவருடைய துன்பம் போகணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக வருவார். அந்த துன்பங்கள்லாம் போனதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து அவர் மறந்துடுவார். ஆனால் பாண்டவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. அவங்க வந்து கிருஷ்ணனுடைய உறவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்களே ஒழிய அவங்க துன்பம் பௌதிக விஷயமாக எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பொருட்டாகவே இல்லை. So next, second point we will go that qualification is required to the higher planets, to go to the higher planets. What is that qualification? One has to do service and sacrifice. இந்த மேலுலகங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தகுதி என்னென்னா நம்ம வந்து தியாகம் பண்ணணும், அப்புறம் சேவை பண்ணணும். So Bhagavad-gītā in 9.25 Krishna says that yanti deva
vrita devan pritrin yanti pritrvrataha bhutani yanti bhuteja yanti mad yajno apimam. That 4 classifications, 4 types of people, their destinations are given. So one who worships the demigods, they'll go to the heavenly planets. One who worships the pitrus, they'll go to the pitrulokas. One who worships the ghostly spirits, they'll go to the ghostly planets. And one who worships me, Krishna, they will come back to me, they will live with me. Krishna is saying that. Bhagavad-gītā 9வது ஸ்லோகம் 2வது பதத்தில் வந்து 9வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, யாந்தி தேவா, யாரெல்லாம் தேவர்களை வழிபடுறாங்களோ அவங்க தேவல் உலகத்துக்கு போவாங்க, யாரெல்லாம் பித்திருக்களை வழிபடுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் பித்திருலோகத்துக்கு போவாங்க, யாரெல்லாம் வந்து பேய்கள் பிசாசுகளை வழிபடுறாங்களோ அவங்க அந்த பிசாசு லோகத்துக்கு போவாங்க, யாரெல்லாம் என்ன வழிபடுறாங்களோ அவங்க என்னிடம் வருவார்கள்னு சொன்னார். ஸோ just to have that even if you go to the heavenly planets, that is not permanent thing, but to have a temporary place over there, one has to do sacrifice and charity. What is that yajna he has to do? Yajna means if you have to go to a particular planet, you have to please a particular presiding deity of it. And the sacrifice and the charity or the service required is that in order to go there, you have to perform many philanthropic activities like digging wells, giving charity to the brahmanas, cow protection, many other things, etc. to increase the piety. Then only you are allowed to enter there. இந்த மேலுலகங்களுக்கு போகிறது வந்து தற்காலிகமான சந்தோஷமாக இருந்தாலும் அந்த தற்காலிகமான சந்தோஷத்தை அடையிறதுக்கும் நம்ம வந்து சேவை பண்ணணும், அப்புறம் யக்கியம் பண்ணணும். யக்கியம் வந்து பண்ணுறது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட அந்த கிரகத்துக்கான அதிபதியை வந்து நம்ம வந்து யக்கியத்தின் மூலம் வந்து அவரை வந்து வழிபடணும். அது மட்டும் இல்லாமல் சேவை வந்து பிராமணர்களுக்கு நம்ம வந்து தானம் கொடுக்கணும், பசு தானம் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி தானங்கள் பண்ணால் நம்ம வந்து மேலுலகங்களுக்கு போகலாம். So even one small example, if you have to stay in a 5-star hotel, around 15,000 one day rent it will become. If you have money, you can go there. Once you don't have money, you are sent out. Similarly, your piety is gone, then we have to come back to this earthly planet. நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற 5-star ஹோட்டல் 5 நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா கூட நம்ம வந்து அங்கே வந்து 15,000 வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும். அந்த காசு கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம அங்கே இருக்கலாம். அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அங்கே இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி தான் மேலுலகங்களுக்கு போனால் நம்ம புண்ணியங்கள் இருக்குந்தாடிக்கு நம்ம அங்கே இருக்கலாம், புண்ணியங்கள் முடிஞ்சதுன்னா நம்ம கீழே வந்தாகணும். So Draupadī in this purport, in this translation, he told that one who worship me will live with me, he told. There are 2 meanings for it. You will live with me after coming, after departing from this world, and you also live with me while being in this world by performing devotional service. So we all can personally feel that by chanting this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One can feel the presence of Krishna. இங்கே பிரபுவார் வந்து பொருளுரையில் வந்து சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டோம்னா நம்மளுக்கு 2 வகையான லாபம் கிடைக்கும். ஒன்று வந்து இந்த உலகத்துலேயே நம்ம கிருஷ்ணரோட வாழலாம், இந்த உலகத்தை விட்டு போனால் நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணரோட வாழலாம். அப்படிங்கிற 2 விஷயங்கள் வந்து நன்மை கிடைக்குது. So next, another important point is that we can feel the presence of Krishna and live with Krishna by following the instructions of the spiritual master. That is, by carefully hearing and offenselessly chanting, we can realize Krishna. நம்ம 100 வகையில் எப்படி கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கவனமாக தொடர்ச்சியாக நாமம் சொல்கிறதன் மூலமும், அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறதன் மூலமும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட இருப்பை வந்து உணரலாம். So and then after this lifetime we will go back to Godhead. So next we will see one cannot reach the heavenly planets or any other planet without the required qualification. The example is Vishwamitra with the Trishanku. இங்கே வந்து நம்ம அந்த தகுதி இருந்தோம்னா நம்ம வந்து அந்த இலக்கை வந்து அடையலாம். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னென்னா விஸ்வாமித்ரா திரிசங்கு. So there is always a tug of war between Vasishtha and Vishwamitra sage. So just to have a short background, Vasishtha
wanted to have the Kamadhenukam of Vishwamitra wanted to have the Kamadhenukam of Vasishtha, and he was unable to win with the Vasishtha, and it went on, like he went do tapasya, and he again came and tried to defeat Vasishtha, but Vasishtha was always victorious. So this was going on. In the meantime, what happened? There is one king called Ikshvaku who comes in the king called Trishanku who comes in the Ikshvaku dynasty in Ayodhya. He wanted to go to heaven. So at that time, Vasishtha was the guru for the Ayodhya Ikshvaku dynasty. So he went and approached Vasishtha that I wanted to go to heaven. He told, you want to go to heaven in this same human body? No, that is not possible. Then he pleaded, but it is not possible, that he refused. Then he went to his Vasishtha's sons that your father has refused. Can you please help me to go to heaven in this human form? And it was an insult for the sons of Vasishtha that my father has rejected and you have come to me for asking the same need. So you become a Chandala like that. So his bodily luster went away because of the curse. இங்கே இந்த கதையில் வந்து பார்த்தோம்னா எப்பவுமே வந்து விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட வந்து ஒரு விஸ்வாமித்திரர் வசிஷ்டர்கிட்ட வந்து ஒரு காமதேனு பசு இருந்தது. அந்த காமதேனு பசுவை வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து விருப்பப்பட்டார். அதனால் வந்து அவர் வந்து தவங்கள்லாம் பண்ணார். தவங்கள் பண்ணி திரும்பவும் வந்து சண்டையிடுவார். எல்லாத்துலேயும் வந்து அவர் தோற்கப்படுவார். வசிஷ்டர் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிடுவார். ஸோ இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற நிலையில் வந்து ஒரு திரிசங்கு அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வந்து சொர்க்குலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு வசிஷ்டர் வந்து அப்போ வந்து அயோத்தியாவில் வந்து மன்னர் ஒரு பாதிரியார் ஒரு பிரிஸ்டாக இருந்தார். அப்போ வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறாரு, அவர் வந்து நீ இந்த பலன் எனக்கு வேணும், நான் சொர்க்குலகம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதுக்கு அவர் மறுத்துட்டார். அப்போ அந்த வசிஷ்டரோட பையனோட போய் திரும்பவும் அந்த பலன் வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அவர் வந்து எங்கள் அப்பா தராத நீ ஏன்ட்ட வந்து கேட்குறியா, நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அநாகரிகமான ஆளாக மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சாமம் விட்டுறாரு. அவர் இந்த ஒரு கீழ்நிலை மனிதராக மாறிடுறாரு. Then he wanted to satisfy desire. Then he went to Vishwamitra and he told that, can you please help me that I want to go to heaven in this present human body? But Vasishtha refused. When he heard that Vasishtha refused, then he felt that, oh, I will make you to go to heaven. So it will be a great achievement. So in that way, if I promote you to heaven, then I will become more better than Vasishtha. So in that way, he can satisfy his ego. Then I will be better than Vasishtha. What he did, he called all the disciples, his sons, even he called Vasishtha's sons also, just to prove that I am better than him. So he did a yajna, and after the yajna, he was expecting the demigods to come, but the demigods didn't come. It was a shame. After doing the yajna, demigods come and the people will be laughing. Rishis, sages, sons, disciples, all these people. Then what he did, by using his own power, he put that Trishanku into the heaven. Now you ascend to heaven like that. Just by his word, he was just going in the same body to heaven. அப்போ வந்து இந்த விஸ்வாமித்திர முனிகிட்ட வந்து அந்த திரிசங்கம் வந்து நான் வந்து மேலுலகங்களுக்கு போகணும், சொர்க்குலகம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. இது நான் வந்து வசிஷ்டர்கிட்ட கேட்டேன், அவர் மறுத்துட்டார் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயும் விஸ்வாமித்திர முனி சந்தோஷமாகி நான் வந்து உன்னை மாற்றுறேன், இதன் மூலம் என் புகழ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவும் அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு. அப்போ வந்து ஒரு யாகம் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு வழிமுறையான யாகத்தை வந்து மேற்கொண்டார். அங்கே வந்து நிறைய ரிஷிகள், வசிஷ்டரோட பையன் கூட அங்கே வந்து வந்திருந்தான். ஸோ அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த முடிஞ்சும் போது அவங்க தேவர்கள்லாம் வந்து அங்கே வரணும் அந்த மந்திரத்துக்கு அப்புறம். ஆனால் தேவர்கள் வரல. அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப அவமானமாக இருக்கும். ஆனாலும் அவர் அதை எப்படி மேற்கொண்டார்னா, அவர் வந்து அவர் சொந்த மந்திரத்தின் மூலம் வந்து அந்த திரிசங்கு அப்படிங்கிற நபரை வந்து மேலுலகத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு. So when he reached the heaven, then Indra saw that, hey, how come you come here? Your guru has rejected you,
and you don't have the piety, you cannot come in the human body. Just go down like that. When he pushed that, he became ulta. He came with the, he became reversed. His head was down and the leg was top, and he was falling down. And he was then falling down towards the earth. Then he called, Vishwamitra, please save me. Oh sage, please save me, like that. அப்போ வந்து இந்திரன் வந்து பார்த்தான், நீ எப்படி இங்கே வந்த, உன்னுடைய குரு தான் வந்து உன்னை நிராகரிச்சிட்டாரு, நீங்கள் எப்படி வந்தேன்னு கேட்டுச்சு. அவர் சாவு விட்டார். அப்படி சாவிடும் போது அவர் வந்து தலை கீழேயும் கால் மேலேயும் மாறிடுச்சு. அப்புறம் கீழே விழுகிறாரு. அப்போ வந்து அவர் கத்துனார், விஸ்வாமித்ரா என்னை காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு கத்துனார். Since he doesn't have the necessary qualifications, so he was rejected. Then in front of everyone, this person is coming down. Again, it's an insult. So what he did, hey, just wait. He just put a halt on the space only. Then what he did, okay, this envious Indra has rejected this king. Yeah, I will create another planetary system, heavenly planets. In that I will make you the king. Then he created another planetary systems with all rishis, 7 rishis, everything. இப்போ வந்து அவர் கீழே உள்ளவரை பார்த்த விஸ்வாமித்திர முனி வந்து அப்படியே அங்கேயே நிப்பாட்டி அவர் இன்னும் என்ன பண்ணார், அவருடைய அவமானம் கூடணுச்சு, அதை தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார், நான் இந்திரன் தானே உன்னை வந்து இந்த மாதிரி வரவிடாமல் பண்ணான், நான் அவன் உலகத்துக்கு இல்லை, அது அவன் இருக்கிற அதே மாதிரி இன்னொரு லோகத்தை உருவாக்கி அங்கே இருக்கிற எல்லா ரிஷிகளையும் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி நான் ஒன்று அங்கே அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை பண்ணார். So there is another clone, another set of heavenly demigods, rishis, everything, heavenly planets he has created. Then this Indra became very upset, and he asked, told Vishwamitra, oh sage, this person doesn't have the required piety, that's why he can't enter the heaven. And you have made another celestial this thing, this is not possible like that. And he told that, please don't do like that. And he told that if you want to be the king of heaven, then allow him to do it, because he was afraid this Vishwamitra do something any harm. Then this Shanku became the king of that particular heavenly planet which Vishwamitra has created. But on one condition, he told that put this planet on this side of that. It was on the southern side of the heavenly planetary systems. So, but Indra's curse of putting him upside down was remaining like that only. He didn't change to a normal positioning person. அப்போ வந்து இந்திரன் வந்து பார்க்குறாரு, இன்னொரு சொற்குலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அவர் வந்து இந்திரா வந்து விஸ்வாமித்திர முனிட்ட வந்து கேட்குறாரு, இது என்ன இப்படி பண்ணியிருக்கிறீங்க, நீங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவனை வந்து நீ சொற்குலோகத்தில் இருக்க விடணும் அப்படின்னு சொல்லி விஸ்வாமித்திர முனி வந்து சொல்லிட்டாரு. சரி சொன்னாலும் அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, இந்திரன் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, பரவாயில்ல அது இருந்துட்டு போட்டோம், ஆனால் வந்து இது தெற்கு பக்கமாக அந்த லோகங்கள்லாம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி, ஆனாலும் தலைகளாக தான் அவன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திரன் சொன்னார். ஸோ அது சம்மந்தமாயிருச்சு. So, and he understood, Vishwamitra told that since on this side there will be some bad effects. So he personally moved to some other place, and again he started doing tapasya because he exhausted all the tapasya. Now from this, even though Trishanku wanted heaven, he got this type of heaven, but he could not do. It was suffering for him because he was upside down, his color got this thing. He didn't even enjoy the real actual happiness which you are supposed to enjoy. அவருடைய அந்த சொற்குலகம் வந்து அது சரியான இடத்துல இல்லாதனால அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா அது பல துன்பங்கள் இருந்துச்சு, அவருடைய உடம்பும் தலைகீழாக இருந்துச்சு. ஸோ இதனால் வந்து அவர் சொற்குலோகத்தில் உண்மையாக கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை வந்து அவர் சொற்குலோகத்தில் இருந்தாலும் பெறலை. ஸோ there is another example. Our Ravana wanted to build a staircase to heaven. Lord Rama destroyed that because one cannot go to heaven directly without any prior qualifications. இன்னொரு உதாரணம் என்ன பார்த்தோம்னா, ராவணா வந்து படிகள் மூலம் வந்து சொற்குலோகம் போகணுன்னு விருப்பப்பட்டு முயற்சி பண்ணால், ஆனால் ராமர் வந்து அதை உடைச்செறிஞ்சிட்டார். இதன் மூலம் நம்ம தகுதிகள் இல்லாமல் வந்து மேலுள்ளவங்களுக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். So similarly, the modern Kali-yuga people wanted to go to other higher planetary systems, but they cannot. The reason is that this higher planetary system, first of all, cannot be visible with our naked eyes. It requires piety to see the other higher citizens. So even the heavenly denizens comes here, we cannot see them. They have certain curtain. Unless one has the proper qualifications, they will not be visible to the particular person. இப்போ இருக்கிற
நவீன காலத்தில் வந்து மக்கள் என்ன பண்ண விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா, அவங்க சொந்த தயாரிப்பின் மூலம் உருவான இயந்திரங்களை வச்சு நம்ம வந்து மேலுலகங்கள் போயிடலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதுக்கு தகுதிகள் வேணும். அந்த தகுதிகள் இல்லாமல் நம்ம போக முடியாது. அங்கே அந்த இங்கே தேவர்கள் வந்தால் கூட அந்த தேவர்கள் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க உடம்பை வந்து நம்ம அந்த கண்களால் பார்க்க முடியாது. So the last point what Srila Prabhupada has mentioned is that in Bhagavad-gītā 16.19 that the destination of those who are sinful is mentioned here. That Krishna is saying that those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence into various demonic species of life. இங்கே பகவத்கீதை வந்து 16வது ஸ்லோகம் 19வது அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து பாவம் பண்ணவங்களாக இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அவங்க துன்பப்படுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்தில் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So in the Purport, Prabhupada mentions that the hunters in the jungle are considered to be the lowest among the demonic species of life. பிரபுபார் வந்து இந்த பொருளுரையில் சொல்கிறாரு, யாரெல்லாம் வந்து காட்டில் வந்து மிருகங்களை வந்து வேட்டையாடுறாங்களோ அவங்க வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த உயிர்வாளி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So in this 16th chapter, Krishna describes various things about the demonic qualities, so which we face in the current society. They are atheistic actually, and they want to show themselves all these things are there. And Prabhupada, at this particular time, he went to the West and transformed these atheistic and demons into devotees by adopting this simple process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this holy name has a lot of potency that it will change one's miserable condition of life to a sane condition. நம்ம வந்து இந்த 16வது அத்தியாயம் பகவத்கீதை வந்து பார்க்கலாம். அசுர குணங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த அசுர குணங்கள் உள்ள மக்கள் இப்போ நிறைய இருக்கிறாங்க. இந்த நிலையில் தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து அமெரிக்கா போனார். அங்கே உள்ள அசுர மக்கள் எல்லாத்தையும் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே மந்திரம் சொல்ல வச்சு அவங்கள தூய்மைப்படுத்தி உயர்ந்த நிலையை வந்து அடைய வச்சார். ஸோ அதை நம்ம பின்பற்றுறது மூலம் நம்மளும் உயர்ந்த நிலையை அடையலாம். So Prabhupada practically exemplified this whenever he was there, right from after his meeting with spiritual master. He faced lot of challenges. There was depression, compression, suppression, all these type of effects from his god brothers outside, from his family members, but he was just continuing his mission of preaching. And so, he was always enthusiastic. Sometimes you go to the books, sometimes the books may not be, they will not take the books, and he'll come and someone will ask, Swamiji, how are you? And I will say immediately, that's good, I am fine. So he was never depressed or suppressed by these failures. He was always enthusiastic. So this enthusiasm is a inherent quality for a liberated soul. இந்த பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம். அவர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக, கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக முயற்சிகள் மேற்கொண்டார். அப்படி மேற்கொள்ளும் போது அவர் வந்து அவருடைய ஆன்மீக சகோதரர்களாலேயோ அல்லது குடும்பத்தினராலேயோ அல்லது நாட்டு மக்கள் பொதுவான மக்களாலேயோ அவர் வந்து அமுக்கப்பட்டார், நசுக்கப்பட்டார், நொறுக்கப்பட்டார். இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணாலும் அவர் வந்து அவர் வந்து சந்தோஷத்தை, அந்த ஊக்கத்தை இழக்கலை. ஒரு சில நேரம் புத்தகங்கள் விற்காமல் போகும். அப்படி புத்தகங்கள் விற்காமல் போகும்போதும் கூட அவர்கிட்ட எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களினுடைய ஒரு உண்மையான, அவங்களுடைய உண்மையான குணம். அதை தனியாக பிரிக்க முடியாத குணம் என்னென்னா, அவங்க எப்போவுமே வந்து சந்தோஷமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருப்பாங்க. So he was detached on one side, Prabhupada, and simultaneously he was also taking up responsibility. So these kings are like that. They have detachment from sense gratification, and they are also responsible for the citizens' welfare of successfully completing this human form of life, not only for the human beings but for all the species. That is a role. So it is not an easy job. What Yudhiṣṭhira Maharaj, Parikshit Maharaj did, same Srila Prabhupada did to his best capacity.
இங்கே பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கையில் மாதிரி அவர் வந்து மன்னர்களும் இந்த மாதிரி தான். இந்த மன்னர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து பற்று இல்லாமல் இருப்பாங்க. அதே நேரத்தில் அவங்க பொறுப்பையும் ஏற்றுக்குவாங்க. அவங்களுடைய பொறுப்பு என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற குடிமக்கள் மட்டும் இல்லை எல்லா உயிரினங்களுடைய பொறுப்பை ஏற்று அவங்கள வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிற இலக்கு இருக்கிறது. அது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை, அது ரொம்ப உயர்ந்த பொறுப்பு. So Prabhupada, he was not, even though he was from rags to riches, and when he was always in the riches also, he was very detached. He was always depending on Krishna. So we have to learn from Srila Prabhupada. பிரபுபாதர் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பணம் எல்லாமே இருந்தாலும் கூட அந்த பணத்தின் மேலே வந்து பற்று இல்லாமல் தான் இருந்தார். எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினச்சி கிருஷ்ணர் சார்ந்து தான் அவர் இருந்தார். One practical application, you may say that Parishit Maharaj or Yudhiṣṭhira Maharaj control the Kali by sword. They also use the power. But how can we control over this Kali Yuga? We don't have such power. Prabhupada said, just preach. Distribute my books, they will be transformed. Just many people, if you just tell them these are the consequences you will be facing, educate them, then no more slaughterhouses will be there. இந்த பொருள் இந்த வகுப்புலேருந்து நம்ம என்ன நடைமுறை பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜ், பரீட்சித் மகாராஜ் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அசுர குணங்களை வந்து அழிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து வாள் எடுத்து போரிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம எப்படி போரிடுறது அப்படின்னா, நம்ம வந்து வெறுமனே நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணோம்னா, இந்த கிருஷ்ணர் பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணோம்னா அது வந்து மக்களை நல்லதாக மாற்றும். அப்போ எல்லாருமே நன்மை அடையலாம். So conclusion is that by adopting this process of Hare devotional service through this chanting of Hare Krishna Maha Mantra and following the instructions of spiritual master, following 4 regulative principles and following the footsteps of the previous acharyas, we can also transform ourselves and nearby ones and expect what Srila Prabhupada wanted us. நம்ம வந்து 4 கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறதன் மூலமோ, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்கிறதன் மூலமோ, முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய பொருளுரை இந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்குற விஷயங்களை கவனமாக கேட்கறதன் மூலமோ நம்மளும் வந்து நன்மை அடையலாம், நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் நன்மை அடைய வைக்கலாம். Hare Krishna. Any questions, comments? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.